All of this. But I like will come to this. Okay, so let's do. I will eat some. Of course, we will have a lunch. Another interesting moment. This is water filtering stove. So in those for one day, it will be yes. That would make, I think. So then, yes. First, you can also see it. Как покрывает? Да. И ножем вот так. Да, делайте. И потом, да, ну, да. сейчас не время. Close it, please. Open, trace. Hello, my name is Medea. I'm Program Director for HEFOR Georgia, and I'm coordinating and implementing PIRT project in Georgia. So I would like to say that this exchange visit was very well prepared and very well organized. It combined different kind of rural tourism activities into the one whole, and it gave us an opportunity to visit rural families, bed and breakfast and hotel facilities, to get acquainted with the services provided by these facilities. We also had an opportunity to participate in farming activities like making bread and cheese, and also visited cultural heritage and monasteries and ancient churches in Armenia.
So I'm very grateful to HEFR Armenia staff for giving me an opportunity to discover Armenia, which is my second home once again. And I see a great potential in rural tourism development here. So thank you very much, HEFR Armenia team, for this wonderful project and wonderful exchange visit. Thank you. I think he's British.
Hi everybody, we're the Turkish delegation. I am Ümit Yurduseven, who is a travel agent and tour guide in Trabzon, which is a city on the Black Sea coast. And she's one of my colleagues. She's contact person, Mehtap Iskender from Gümüşhane. For 6 days we have been touring by jeeps in Armenia and traveling into different cities. And I think lots of people on the tour like Armenia a lot. I was deeply impressed by the highlights and tourist attraction of Armenia. Today we went to different villages to see the bed and breakfast facilities and services the villages offer. And I like them all a lot. I think when I get back to Trabzon, I will contact the travel agencies to improve it much better. And I personally think that the governments and non-governmental organizations in the Black Sea region basin should support financially the villagers so that they will offer the guests much better bed and breakfast facilities. And to be honest, I'm really impressed by the bed and breakfast service in Armenia. And when I get back to Trabzon, which is my hometown, I will make a report to my travel agency and contact different people so that they will make it improved in my hometown also, which is located in the Black Sea area. It was the first time that I had joined a jeep tour in Armenia. So far we've just seen people taking jeep tours in different countries, in different geographies, but I experienced it in real in Armenia, so it impressed me a lot. It was another thing that I would talk about with my travel agency, that they should offer jeep tours in my hometown too, because people no longer like industrial tourism. They would like to join more impressive things, more endemic, more authentic stuff, to see the things in the spot, not just panoramically, right?
Ես Կարեն Անտաշյանն եմ, ներկայացնում եմ Barev Armenia Tour զբոսաշրջային ընկերությունը, որ ներգնա տուրիստական ծառայություններ առաջարկում Հայաստան այցելող հյուրերին եւ անշուշտ նաեւ տարածաշրջանային տուրեր։ Մենք նախկինում համագործակցել ենք վրացական ընկերությունների հետ, առաջարկելով Հայաստան եւ Վրաստան համակցված տուրեր։ Այս ծրագրի շրջանակներում մենք նոր փորձառություն ձեռք բերեցինք նաև Թուրքիայի մեր գործընկերների եւ Բուլղարիայի մեր գործընկերների հետ, ինչի արդյունքում կարծում եմ կծնվեն նոր գաղափարներ, համատեղ նոր երթուղիներ մշակելու եւ համատեղ ծրագրեր իրականացնելու, որովհետեւ մեր տարածաշրջանը չնայած իր կտրտվածությանը եւ այսպես ասած սահմանների առատությանը կարող է միասնական կերպով ներկայանալ եւ անշուշտ թե եվրոպացի զբոսաշրջիկներին, թե ռուսաստանցի զբոսաշրջիկներին մենք կարող ենք այսպես միասնական որևէ տուրփաթեթ առաջարկել, որը անշուշտ այդ ամբողջ մշակութային բազմազանությունը, որով հարուստ է այս տարածաշրջանը, կարող է ներկայացված լինել այդ զբոսաշրջային փաթեթի մեջ։